May buntag kaninyong tanan. We are so happy to see you this morning, and we are also excited nga magdungan na sa taog, palakpak sa atong kamot, mag-raise sa ato ang voice aron paghatag og pasidungog sa ato ang Ginoo. And we would like to request everyone to stand up. Allow me to read to you from the book of Psalm. It says here in the book of Psalm 91, verses 15 to 16, He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in the trouble. I will receive him and honor him. I will rescue him and honor him. I will satisfy him with a long life and show him my salvation. Morning message sa Ginoo towards kay David, and it extends all the way to us at the same time. And we are thankful as a team, and we are thankful nga kita nga mga Kristohanon, we have this great privilege nga every time we call on the Lord, He will answer us. No, we have comfort, we find safety and refuge in His presence. And why don't we just rejoice in that reality sa atong kinabuhi as believers in the Lord? Amen? So let us use our hands, let us connect our hearts, let us connect our minds to the Lord as we sing these songs for His glory and for His honor. Amen. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all you saints of God. Now let's declare it. Sing for joy. Sing for joy to God our strength. To Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Amen. Let's declare it. Oh, sing for joy to God our strength. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all you saints of God. Let's draw near to Him. Draw near to Him, He's here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Oh, sing for joy to God our strength. Sing for joy
Father, because you are our strength, we find safety, we find comfort in you, O Lord. In the book of Philippians, chapter 2, verse 8 to 11, it says here, "And being found in the appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, death on the cross." And the Lord says this further, "For this reason also God highly exalted him and bestowed upon him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven, on earth, and under the earth, and that every knee will confess that Jesus Christ is Lord, to God, to the glory of God the Father." Let's continue to sing this song as we give glory and honor to our Lord Jesus Christ. Jesus, beautiful Savior, God of majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful
Yes, Lord, you are our beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. One more time. Jesus, beautiful Savior. And you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand, yes, Lord, and lead me in your righteousness. And I look to you, and I
Let's give the Lord our clap offering. Thank you, Father, for we know that you will never forsake us nor leave us, Lord. Salamat kay Ginoo. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may all be seated. Nice one. Good guy. Thank you. Thank you. Testing. Hello. Naka-on na. Testing. 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 Thank you. Praise and worship. So, hello, testing. Hello. Okay. Thank you, praise and worship team. What a wonderful song. Indeed, we are lifted up. Our hearts are grateful for what the Lord has done this morning. And I hope everyone are blessed. Everyone is blessed because we are going to still continue our series of messages. This will be the third series of our messages. And we'll be going to still be talking on the power of the Holy Spirit and experiencing His presence in our lives. But before everything else, I would like to bow down our heads and let us pray and ask the Lord, Lord, thank you for this wonderful morning. Bless our hearts with all the songs and bless our souls, even our mind, with your message this morning. Father, thank you very much. Salamat kay Lord, because this morning is a blessing. This morning is a miracle, Lord. Every one of us are enjoying, worshiping your name. And every one of us are lively, Lord. And I pray that this joy, what we felt right now, Lord, we hope and we pray this will not end, Lord, and we can bring this to our neighbors. We can tell them about your goodness. We can bring this, Lord, to our brothers and sisters, Lord, to our family, even, Lord. At first, kami una ang maiguamahan, and then kami una ang ma-enlighten, kami una, ang ma-bless. Because sa puno, sa blessing sa mua, Lord, I personally believe, Lord, ang tanan mo overflow lang yun. And I pray, Lord, that this morning will be the start of that blessings, Lord, and that we will come out, indeed, Lord, very blessed. And we will going to desire for more. We are going to ask for your blessings for more, Lord, and that we will going to experience that blessings that you have promised to every one of us. This I pray as you protect us and even open our minds as we continue to listen to your Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen. If you have your Bibles with you, please kindly open your Bible with me in Romans chapter 8, verse 7 to 9. If you can still remember, last Sunday, our passage is also found in chapter 8 of Romans, and we are still having these difficulties on understanding unsa man gyud ay mahitabo kung mapili na nako ang Holy Spirit nga mopuyo sa kuha. But again, I don't know if you heard the word premise. When we say word premise, unsay atong ginapasabot ani, this is an idea, not yet a truth until it is proven. So allow me this morning to give you a premise before I'll start. I'll give you this premise. It is impossible for those who choose the Holy Spirit, then set their minds to the flesh again. It is impossible for those who choose the Holy Spirit, and then they set their minds once again to the flesh. Why? Because those who have the Holy Spirit will forever live in them. Akong Cebuanuhon, tanaw na ko kung mas maklaro sa Cebuano. Imposible para sa mga tao nga naka-choose na nga magpuyo sa balang espiritu
o ang espiritu ni puyo kanila nga mubalik pa sila sa kinabuhing lawas nun or worldly nga flesh. Imposible na para sa isa ka Kristohanon nga ni dawat sa balang espiritu, ni puyo sa espiritu, ni choose sa espiritu, mubalik pa sa kalibutan ng panghunahuna. And why? Ngano? Tungod kay kung napili na nimo ang balang espiritu, forever naman siya mupuyo kanimo. This is yet a premise, not yet a truth, but allow me to prove to you that this is a truth. Dili mawala ang balang espiritu, kung mapili na nimo siya, forever na siya sa imuha, o dili na katawhanon at tubangan sa Ginoo. Espiritualidad na ang tanan para kanato. So once again, look at your Bible and let us see if this is biblical. Tinuod ba ni nga giingon ni Paul pod? I entitled the sermon, I am forever yours, I am yours, and you are mine. Murag salida. Ina yung tapad kung asawa nimo na. Kung ana maganyang Holy Spirit, ana sad ko kanimo. Ha? Naka-declare ang Holy Spirit, if you choose me today, I will be yours and you will be mine. And that will be forever. Naay forever mga kaigsunan. And that will be eternally with God. So let us prove. Ako ba, napili ko sa Holy Spirit sa akong kinabuhi, dili akong flesh ang akong gipili, forever na ba ko na sa Spirit? Or ang Spirit forever na ba sa kuha? Yes. O di na ba ko mubalik sa akong karaan nga flesh thoughts o worldly thinking? Yes. Because in Romans chapter 8, verse 7 to 8, we will see now the differences of those who are living in the flesh and those who are living in the Spirit. It says here, because the mindset on the spirit, on the flesh, is hostile to God. Other word for hostile, rebellious to God. Those whose mind is set on flesh things are hostile to God, for it does not subject itself to the law of God. Di manggani na maminaw, di magpa-under sa balaod sa Ginoo. And I highlighted it, color red. It says here, for it is not even able to do so. So katong mga tao nga, worldly kaayo ang ilahang lifestyle, worldly ka ilahang mindset, they disregarded the Holy Spirit, they will never, ever, or able to please God. Because they cannot able to do so. Wala sila'y power. Wala sila'y gahom. Kaning mga worldly kayo nga mga tao, kaning mindset, worldly kayo, wala sila'y gahom para ma-please nila ang Ginoo. Bisan pa mga kaigsoon na ikaw ang pinaka-dato sa kalibutan niya, sige kag feeding sa mga pobre. Bisag ikaw pa tong tao nga kwartahan kayo, naghimo kag orphanage para sa mga pobre. Bisag ikaw pa tong pinaka-gentleman sa kalibutan, niya, gina-open nimong door para sa mga tao. Without the Holy Spirit in you, you're dead. And you cannot please God. Bisag mo simba pa ka matag adlaw, bisag pag muluhod ka gikan dito padulong diri, mo penitensya ka, wala kay mahimo, kay wala kay balang espiritu, dili gyud mahimaya ang Ginoo sa imuha. In other words, you are dead. But you know, verse 7 and verse 8 needs a verse 9. And this is what Paul says in verse 9. However, sa Cebuano, pero, siya, you who are in the flesh, but not, you are not in the flesh, but not in the spirit. However, nasa gihimo nga comparison, yet katong mga tao ang hunahuna nila puro lang worldly, dili mo kato kamo. Kaya nga naman, there was a day you have chosen the Holy Spirit. No, nay adlaw nga gipili ninyo ang Holy Spirit nga maoy mo dumala sa inyo ha. Katong panahon nga gibutang na ninyo inyong kinabuhi sa balang espiritu o ang balang espiritu naa na sa inyo ha, adtong adlaw. Nagpromisanay mo sa tagsa-tagsa. Di lang siguro nimo madungog, pero madungog nimo sa pulong sa Ginoo. He says, you are mine and I am yours.
Didtong panahon na naamoy ginatawag nga ban nga words sa Holy Spirit. Ingon pang Holy Spirit, dili ka mawala sa kuha, dili pug ko mawala sa imuha. Is this a good news? Hello? Is this a big amen? Nga naaday kasiguruhan diha at tubangan sa balaang espiritu, dili dito nga espiritu nga mangluod niya muhawa sa imuha. Sa daghan natong nakatun-an, dili di siya muhawa. He is perpetually engaged to you. And He chooses it by His own will. As God, He says, I am yours, you are mine. You are no longer in the flesh, but in the Spirit. The key word here, mga kaigsunan, istanaw ninyo ang word nga in. In po siya sa, however, you are not, dili na ka, in the flesh. But you are in the Spirit. Meaning, there is a place. Pagdawat nimo sa Holy Spirit, pag-choose nimo sa iyaha, you have been relocated. Ambot na, relocate na ba mong balay? Makahinumdum jud ko sa amo ang balay sa una. Grade 2 pa ko. So that would be 1992. So ang among balay kay payag-payag lang man niya. Ang among balay nga gitukuran ato, naa na may mupuyo nga dato, nya di man to amua, nangabang lang may ang gibuhat, di man pwede bungkagon ng balay kay kapoy na gasto na pud og tukod, ang gihimo katubi tong alsahon. Ka-experience ko ato nga nako sa bintana, ala lingaw kayo nga sa mga tao sa mong balay. And from that place, girelocated me sa laing lugar. And if you experience in your life how to be relocated, this is the same thing na hitabo sa tua. We were once in the flesh. Atong una-una, puro lang kalibutan nun. Puro lang ganahan ni, kanahan. Wala gyud sa tua ang Ginoo. But the moment we choose the Holy Spirit, there was a relocation. Gibalhin ta. Is this biblical, Pastor? Yes. Let me read it to you in Colossians chapter 1, verse 13 to 14. What happened to us the moment we put our faith in Christ Jesus? It says, for He, Jesus, rescued us from the domain of darkness and transferred us. Wow. There was a relocation. So ayun na hunahuna nga napaka sa flesh karon. Kung gapaminaw ka sa pulong sa Ginoo, imong ibutang sa imong hunahuna karon, well, I am relocated, naanaday ko sa spirit karon, wala na ko sa flesh. And therefore, makaingon ta kung wala na ka sa flesh, and therefore, kung na-transferred na ka, makaingon ta, those who are in the flesh cannot please God, right? But, however, you are not in the flesh, you are in the spirit. So, we can say, karong buntaga, those who are in the Spirit will always please God. Every moment, every day, malipayon ang Ginoo nagatanaw nimo. Inay mong tapad, laka, malipayon din ang Ginoo sa kuha. You are not here because wala kay choice, kay walay lingaw sa balay, kabalo ko nga naa ka diri, because your spirit is no longer thinking about the world. You are here because you want to worship God. And it's not because of you, it's because of the Spirit that is born with you. Ganihang buntag, gimata jud kaniya. Lihok na. Hanapay mong lawas. Lami ito, goy. Pero ingon dyan ang Espiritu, let's go to church, let's have fellowship. Let's praise the Lord. Let's meet one another. Let's sing song. Let's listen to the pastor. Let's have the message. And that is the message of the Holy Spirit nga nung nakakadiri. So, I guess, I believe, I suspect, ang uban ngayon, way ligo. Ay, bahala na, way ligo. Anak ko sa simbahan. And that's because you are pleased. Nalipay ang Ginoo sa imuha pirmi. And you say, Pastor, even though nakahimo kong sala, even though daghan kong sipyat, malipayon gyapon ang Ginoo sa kuha. Let's put this in this way. Your sin or your activities is different from your identity. Akong Cebuanon. Ang imong mga gibuhat, imong mga sayop nga nabuhat, dili na ikaw.
pwedeng na tagak ka sa natintal ka, pwedeng na naguba ay mo pananawon ani nga butang, pwedeng na carried away ka. Pero dili na ikaw. Nga naman, you are already in the Spirit. Hello? You're no longer in the flesh. But sometimes you fail. Nalay mga panahon, matagak ta. That's why it's wrong to say, I am a sinner saved by grace. No. I was a sinner saved by grace. Dili naman ka sinner karon. Hello? Dili naman gani ka flesh karon. We are in the Spirit. We are saved. We have been forgiven sa Ginoo. And nga nang moingon pa man ka sinner ko. We are saints. Hello? Pwede na to balik-balikon ni nga word para mabutang sa tunghunahon na. Sometimes, kinahanglan, ibalik-balik ni nga words para musulod sa tunghunahon na o kasing-kasing, munaog sa kasing-kasing. This is how we going to think of ourselves today. No, moingon na ta, I was a sinner saved by grace. Can you say it with me? Let it go. I am a sinner. No. I was a sinner saved by grace. Katong saved dito na ed. Right? Now, dugangan na to. I was a sinner saved by grace. I am a saint that sometimes sin. Nakuha ko ninyo? Santos na ko. Yes? Ha? Santos ko? Pwede na kuwampuan. No. The Bible call us saints. We are saints, but sometimes we sin. Why? Because nagpuyo pamanta diri sa kalibutan. Kung asa ang kalibutan na puno sa sala. Sometimes lang. Amen? Amen ba? Dili pastor, marag everyday man. It's sometimes, dili pareho sa una. Our title, kung napatay course sa kinabuhi, kung napatay ranggo sa office, ang title na to kay professional sinners. Kaya nga naman, di na ta magduha-duha, maghimo tagsala, muhimo tagsala. Pero karon, nabantayan ninyo, hastang kapuya na muhimog sala. Na may panahon mga tagak ta, pero kapuya magpakasala. You see? Because you're already saint. You sometimes sin. So imong tapat na, don't you worry. God is so pleased with you. Dili siya pleased sa imong sala, di siya malipayon sa imong sala, kay kabalo siyang masakitan ka sa imong sala, pero malipayon siya kung kinsa ka. Ngano di pastor? Tell us a biblical and so strong foundation that the Lord is pleased in me. Now, let me give you, naanagidi ay. Ingon siya diri. Romans chapter 8 verse 10. If Christ is in you, location gihapon in word, though the body is dead of sin, kaning atong sitwasyon karon, matagak pata sa sala, yet the spirit is alive. Why? Because you are righteous. Wow! Ha? Kung nasa ko si Kristo, napod ang balang espiritu, bisa pag matagak ko sa sala, buhi gyapon ko atubangan sa Ginoo. Kay nga naman, tungod kang Kristo o sa balang espiritu, righteous ko. That's why you choose the Holy Spirit today. And here's the cool thing. Mayroon ka, asa man diha ingon ang please ang Ginoo sa kuha. Well, let me bring you to this verse. Sa Matthew chapter 3 verse 17, gibaptize si Jesus ni John the Baptist. And here's what happened. Pag humanog baptize sa iya, pagsaka ni Jesus gikan sa tubig, and behold, a voice out of the heaven said, "This is my beloved Son." Ang amahan ningon kang Jesus, "In whom I am well pleased." If Christ is in you, then you are every day pleased. Malipayon ang Ginoo sa imuha kay naaman lang iyang anak sa imuha. Dilisad mo sulod ang balang espiritu sa imuha. Di pud mo sulod si Jesus sa imuha unless dili ka niya i-work out from within.
Klaruhon lang na ako mga kaigsuunan. Katong nag-profess nga Christian, nag-ingon yun nga Kristohanon ko, pero ang kinabuhi, wala joy Kristo, then it's just a professing Christian. Dili na tinuod nga Kristohanon. Nag-ingon-ingon lang na. So, since dili man na ikaw, dili po na ako, and tell ourselves, Lord, thank you because Christ is in me, and I am in Christ. You are pleased with Him, and I know na pleased ka sa kuha. Now, mga kaigsuonan, i-apply daw nato ning tanang nakatun-an nato karong buntaga sa atong Kristohanong kinabuhi. Ato dong tanawon kung paunsa nato ma-applikar ni. Those who are in the Spirit will always be pleased, always be pleased with God, and this is the reason why. And that's why many Christians are confused. Now, let me give you a picture and allow me to make a story out of it. Is this familiar? This is the story of the prodigal son. So, ang prodigal son, ang batanon nga manghud, wa pa namatay iyang papa, ginsulto niya ang papa, ingon niya pa, wa pa man ka namatay, pero kinahanglan na nako ang katunga sa atong kayamanan, ihatag sa kuha, kay mulakaw ko, bisag muadto ko, bisag asa. Kay magpahilipay-lipay ko. Indeed, gihatag sa amahan, iyang gipalargay ang anak. Ug didto sa iyahang paglayang-langyaw sa iyang kinabuhi, daghan kay siyang na-enjoy. Pero niabot ang panahon nga nahurot na iyang kwarta at the same time, nag-famine sa lugar. Wala siya trabaho. Niabot siya sa punto nga nagpakaon na nagbaboy. Kabalo mo sa ka-degrading ang tao nga magpakaon baboy. Sa kultura sa Hudiyo, ang mga tao nagpakaon og baboy ang pinakahugaw nga tao sa kalibutan para nila. Kaya nga naman, hugaw ang baboy para nila. Pero sa to ang baboy, sudan na tuon niya. That's culturally. Gipakita lang ni Jesus kung unsa kaulaw ang mga tao nga mo rebelde sa Ginoo. Moabot jud ka sa punto nga maulawan jud ka. Pero unsay nahitabo sa iya? Na change of mind. Yung siya, grabiya, dito sa muang sudan, lami kayo. Dito sa kong amahan, walay problema. Dito lami kayang kaon. Dito lami ang higdaanan, muli ko. Pero naghimo siya istorya sa iyang mind. Unsaon nako pagkuha sa heart sa kong papa? Ingnan nako siya. Pa, nakasala ko nimo, nakasala sa kusaging harian sa langit. Pero pa, para makauli ko diha sa inyo ha, ayun na lang ko dawatang anak. Himuan na lang ko trabahante. Kamausad. Marag ka tong babae nga. Kay nabuntis man ka, gahi man kag ulo, layas. Ayaw na ko ilhi amahan, di na taka ilhan anak. Grabe, mahana. Ibalik pagpanganak na, gadalag baby. Ayo. Ay balik man ka. Di ba nagsaray na ta nga, di na ka mo balik diri. Ayaw na ko taga ako, papa, di na taka ilhong anak. Anang bata nga na baby. Wala kumuanhi diri para mga mahan ni mo. Niani ko, kay kuhaon takag ninong. May buntag ninong. Way mahimo ang tigulang. Sige. Basta kita na ganig apo, makalimtan ang tanang mga kalalis. Yet the story tells us, unsa daw? Before pa makaistorya, makahuman ang younger son, gigakos din siya sa amahan. Pak! Now, here's the real story. If you're going to read on Luke, sa wala pa daw, ingon pa siya, layo pa ang bata, layo pa ang prodigal son, gidagan na sa amahan. Wa pa kasulod sa gate, gidagan na sa amahan. Kay culturally, not only culturally, by their laws, kung ang anak rebellious ay ilahang amahan o ginahan, pag makitaan sila nga muduol sila balik sa ilahang community, unsay buhaton sa church, batuon nila hantud mamatay. That's the law sa panahon niya. So unsay gihimo sa amahan? Gidagan niya ang anak para di pa siya makitaan sa community, gigakos dahil siya sa iyang amahan. Pak! Istorya ang anak pa, wala na. Dadaang yang ring, dadaang sandal, pasuuta siya og nindot kasi nila kay nga naman. Kay kung mabalik ang iyang identity, di siya batuon. That's how the Lord love. Sa layo pa ta. Gigakos na ta sa man. Ayaw ni hilabti ako ning anak. Para mahibalan sa tibok community,
magpapista ta. Ingnan nato nga nibalik na imong igsuon. So gipakaon ta ng tao. Di ba kung magpakasal ta nga nung mang-invite man tagdaghang tao, asa na nakuha nga kultura? Dito na nakuha sa Hudiyo nga kultura, nga 7 days ang ilang kasal. Ngano ka? Para pahibalo ng tibuok nasod. Di tibok community, married na ko. Nagpapiesta ang amahan, dili lang tungod kay palangga niya yung bugtungan ay yung younger son, no. Gipahibalo niya sa community. This is my son. And you know what? Why Jesus died on the cross? Para i-lift up siya dito sa cross. Para mapahibalo sa tanang kalibutan. Those who will believe in me, already my children. So, ana ang Ginoo. Pero unsay sayop sa batanon. Naghimo siya plano, nabalag di na ko dawaton nimong anak, basta pakan-alang ko sa inyo. Wala maminaw ang amahan na. Kung mabasa ninyo, wala maminaw ang amahan. Now here comes ka piyesta na gakaon na, sulod ang story sa maguwang. Tinaana. Unsa may nahitabo dire? Imong imong manghudong ni balik na. Lipay kay kudong. Ali sulod dire kaon. Grabe ha. Grabe ha pa. Kung sabot nimo. Ako nga wa jud ko ni rebelde nimo. Wa kay kumubuhat og sayop. Puro nindot akong gibuhat kanimo og sa atong yuta. Pero bisag usa na lang kakanding wa jud ko nimo hatagi para lang malipay ang akong mga barkada. Nakita ninyo? Naay tao nga nakasala, nibalik sa Ginoo, mga igpasaylo, wala na gigakos na daan sa Ginoo. Wa pa ka pa nga igpasaylo, gigakos na daan. Naay, reliyoso jud kayo. Wala kasala, sigig simba, maayo kaayo sa community. Pero naay kalagot sa iyang amahan, nga naman unfair para sa iyaha daw. Nga naman na, nibalik ra na diri, nakasala man na nganong gidawat man na nimo. Ako gani, bisang gamayng kanding, wa jud kay gihatag. Mo ni ilang wala nasabtan, both nilang duha ka anak, wala kasabot. Ingon ang amahan, my son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. Nga nung kinahanglan pamangka, nga i-please ko nimo, di na kinahanglan i-please ko nimo, ingon ang amahan. You own what I own. Pwede naman ka manguhag baka dayon kan ihawa. Wala ko'y pakiana. Na please na ko sa imudaan kay anak taka. And this is what happening to the church today. We come to the church, we want to please God. Wrong. We think church is an obligation para malipay ang Ginoo. Wrong thinking, mga kaigsunan. Anong nahimong wrong man, pastor? Life is too short. Nya, wala pa jud ta kabaluon say buhaton. Pagkapildiha. Pila na ta katuig nagsimba sa Ginoo pero atong mindset sayop gihapon. Pipalin na lang nahibilin nga tuig sa tua, di pa nato sabon. Here's a challenge, mga kaigsuonan. Here's a challenge. Why we do what we do? Nganong kinahanglan man ta mag-prayer meeting, pastor? Nganong kinahanglan man ta musimba? Nganong man ta kinahanglan mag-pray? Nganong man kinahanglan man ta maghatag og tithes, di ba? Para ma-please ang Ginoo? Wrong idea. That's a flesh idea. Dili na iya sa Ginoo. Now, you come to the church not because you need to please God. Muhanak ko sa simbahan para malipay ang Ginoo niya, para nalanginan ko niya. No, it's wrong. You come to church, why? Because you want to thank God. Asa may mas malipayon mo ang nagsimbahan, be? Ang katong na-obligar lang? Or katong ni anhi diri? Nga naay mindset, kanira gid ang panahon nga mapakita na ako sa Ginoo kung unsa kadako ang akong pagpasalamat sa iya. Nga hantud karon buhi pa ko. Hantud karon na ako'y trabaho. Hantud karon na ako'y sweldo. I'm going to church because I want to thank Him. Ingon pang katong
Bata ay katong older brother, ay giplista ka, righteous ko, nagmaningkamot ko para malipay ka, pero wala dyan kay gihatag sa ko, bisag usa ka kanding, you don't need to please me, said the father. Father. Iyon pa siya, no. Unsay ako, imo man na. You don't understand. You don't need to please me. I am well pleased with you. Amen? Naana sa imo akong balang espiritu. Naana si Kristo sa inyo akong bugtong anak. Nalipay kayo na kuha ng duha. Nganong di man kumalipay nimo? You don't need to please me. Ayaw na tong katupitong mindset na to nga mo anita. Alam mo hatag di kog tithes karon. Kay kumuhatag ay kog tithes ron malipay gyud ang Ginoo. Ni saad ba itong ingon ang Old Testament ang floodgates of heaven maabli nya ibubo sa kuha na wala nay room nga pwede nako i-save ang akong mga grasya sa Ginoo. It's a wrong mindset and it's a fleshy mindset. You come to the church, nagbutang ka sa imong tithes, nagbutang ka sa offering, and you said, Lord, this is the way I would like to thank you. Amen. See? Dili obligado. Kay di ganahan ang Ginoo obligar lang ka ni simba sa iya. Di siya ganahan sa pagkuha nimo sa tithes nimo, offering nimo, gahi kay ihatag dili. Ihatag dili. Wala na'y kalipay at tubangan sa Ginoo. Di pod malipay ang Ginoo nang because it's fleshy. Naguna-una na kung ihatag na ko karon usa kung kaunon ugma. Pero the Spirit tells you, give whatever in your heart. If it is 10, go ahead. If it is less than 10, go ahead. If it is more than 10, go ahead. The question, are you doing it because you want to thank me? Can you outgive God? Mahatagan ba nimo ang Ginoo sobra sa imong gusto mahatag sa iyo? Di magay kakahihap sa imong buhok. Ngano mo anhi man ta para muhatag? Para unsa man i-bribe ang Ginoo? Murag ATM? Automated tubig machine? Ihulog sa ang piso bago mugawas ang tubig? Ana ang Ginoo? Hatag sa ka-tithes, panalangin bi. Wala pa kagahatag og tithes, gabubo nagpanalangin ang Ginoo sa imuha. Amen? Nakahatag kag tithes kay gibubuan nakadaan. We love other people. Ngano gani? Ingon pa si James. He loves us. We love because He first loved us. You can only love if God loves you. You can only give if God gives you. Hello? Di ka kahatag unless dili mo hatag ang Ginoo sa imo. Makahatag manggaling ka pero naay kasuko sa kasing-kasing. Pero katong mga free kayo mo hatag, they do it because of thanksgiving. One thing, usara gyud imong ikabalo sa Ginoo. Di pa gyud ni balos. Wala man gud tay exact word sa Cebuano. Ang tawag nato ani, maulag yun pwede ni mo buhaton sa tanang pagabuhaton sa Ginoo sa imo is to say, thank you, Lord. Amen. And if you will do more about this, if you will do extra of this, dili na naiya sa Ginoo. Iya na sa tawhanon nimo. Once again, you are in Christ and the Spirit is in you. You choose the Holy Spirit and that day, you choose Him. He said to you, we will make a covenant. I am yours, you are mine. And that will be forever. So that is our Holy Spirit. Let me pray for you. Father, this morning I pray and I would like to thank you. Because we are unable, Lord, to please you. Without the Holy Spirit, without the relocation, Lord, we are not able to please you. But this morning, Lord, I would like to thank you, Lord, from the bottom of our hearts, that the message that we hear today is a message that comes from you. It's not about pleasing you, Lord, because you are already pleased in us because of Jesus and the Holy Spirit. And technically, Lord, it is the Trinity who are in me. We don't need to please you. You are everyday pleased in us.
But allow us, Lord, to recorrect our thinking. The only thing we can give, Lord, the only thing we can do is to praise your name and thank your name, because your name is above all name. This I pray and I ask, Lord, that you bless your people. In Jesus' name, amen. Glory to God. Let's continue on sa ato ang worship, and we would like to request everyone to stand up as we meditate on the words of this song. And while we sing our response song, we will also give our tithe, the Lord's tithes, and our offerings. We have boxes at the rear and we have boxes in front. Let's sing it together. Holy Spirit, guide my vision. Help me see the way you see. Always Jesus, Ever Jesus. rising on is rising me. Holy Spirit, guide my speaking. Words of grace in truth abound. Let my lips be filled with stories of the mercy that I found. You're the light. You're the light. You're my path. You're the shepherd of my soul. All I am and all I have. Holy Spirit, lead me on. Holy Spirit, guide my hearing. Where the words you speak, in the thunder and the stillness, let your voice be clear in me. Let your voice be clear in me. You're the light, and you're the light. You're my path. You're the shepherd of my soul. All I am and all I have. Holy Spirit, lead me on. You're the light, and you're the light. You're my path. You're the shepherd of my soul. All I am and all I have. Holy Spirit, lead me on. Holy Spirit, lead me onward, walking through the great unknown, trusting, leaning, holding, cleaning, till the day you lead me home. Let's sing it one more time. You're the light, and you're the light. You're
Father, this is our prayer, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Maglingkod ta. Salamat. Okay, gamayng activity for today. Na mga nakahuman na puglam, so please kindly give a round of applause para sa mga ni-graduate ani. Daghan na kayo nag-graduate, so tawagon na ako karong buntaga. I hope na mo, kay para mapicturan gid mo na mo. Naana ba si Mrs. Mary Claire Martinez? Wala pa. Na? Ay, may Sir Kuya Shan, please. Nakahuman ni siya og successfully completed the LAM stage under kang Kuya Shan sa ladderized course on the redemptive plan of God. For by that one offering, He perfected forever all those who He is making holy. And August, at least, dapat i-graduate niya siya sa 13, pero karon na lang siya nahatagan. Second is Jean. Si Jean L. Vanguardia. Wala. Wala pa sila Vicente Castillo. Si Harken Ninyo A. Jason. Congrats! O dili po magpapildi ang asawa ni graduate sa karong asawa yang uyab, si Joanna Marie C. Esmelarin. Congrats sa inyo hang duha. And ang wala natawag tong ni Agi, si Charmaine Ann Osias. Dili na ni siya layon na iyang naglutuan. Asa si Charmaine? Wala si Charmaine. Nasa ubos. Wala pa sila Gianni. Wala pa ilang mga. Si Sir Anthony G. Almaden. Congrats, sir. Ni-graduate na sa Lion Stage o iyahang Mrs. si Angelica Faith C. Almaden. Please, makapicture mi sa inyo, ha? Ari. Please, naka-picture. Thank you. Ay. Please, ipakita ninyo. Mahalon na ba ninyo ang graduation? Okay. Thank you. Salamat kaayo sa mga gusto maka-graduate at the same time na ay mahibalan. Unsa ka din ilang gina Sunday school day? Unsa din ang ginaistoryahan nila? And just ask kanang mga ni eskwela and I'll tell you makaingon jud ka nga di jud ka magmahay. Si Kuya Shan is available alas 9 sa buntag every Sunday. Alas 9 sa buntag hantod alas 10 lang, 1 hour lang yun na. Unya si pagkahapon alauna hantod alas 5, muna gihatag nga time ni Kuya Shan para sa katong gusto mo apil sa LAM stage. Ang para sa mga Lion stage, si Brother Anthony, makahatag na siya for the meantime og alas 9 sa buntag hantod sa alas 10 ang matag Sunday. Pero ang inyong pastor pwede po muhimo og 1 PM hantod sa 5 sa hapon. So just choose sa among tulo kung kinsa inyong gusto maasa mo maka-appeal sa Sunday school. Sa likod nagbutang sad mi og kung gusto ka mo appeal magpalista ka didto. Kay ngano pag humani mo og lam og layon mahimo na kang butang na to nga member. Di lang itong gadget nga kinahanglan jud nato i-spiritualize, pero kinahanglan man gud nato nga mahibalaan jud nato kinsa gid tong member kay naay mga dapat mahibalaan ninyo kung member mo or dili mo member sa church. So naay mga benefits ug mga makuha sa mga member nga mga members lang gyud ang makaasa. So I invite every one of you nga please take the unsa ba ni the class, and dili lang kay ang benefits mo makita, daghan pa dyan mo makatunan nga makaingon mo, wow, blessing good ay kaya. Okay, so allow me to give this announcement. Sunday school for LAM, yes, alas 9 hangtod alas 10. Afternoon po si Kuya Shan, muhimo,
1 to 5 p.m. Family Sunday, next Sunday. Yay! Walay nalipay. Family Sunday, please bring food. Kung tanaw nimo nga nakay bisita nga dadon, magdala kag pagkaon kung 5 mo, so ibana-bana nimo nga ikaunom para makapakaon nimo imong bisita. Pero dili bitaw nga luoy kay ang uban wala kakaon, ang uban nakakaon. So dala mo extra para sa inyong family, para sa uban. Now karon gina-invite na ako ang tanan kung gusto mo nga namoy pagkaon nga ipaluto diri sa church. Pwede ra gyud pod ang church mo luto basta inyo hatan ng mga ingredients na nami cook diri nga maayo. So, salamat day sa snacks nga naay giluto karon sa mga ganahan og snacks sa ubos karon gi-prepare na sa inyo. Salamat day sa naghatag ana. Oo, salamat kayo sa naghatag ana sa pamilya nila LL. Salamat kayo bro sa snacks og sa sudanon niya. Congrats po di ay. Nakita ninyo ang praise and worship karon? Nakakapanibago. Huh? Lambi kay sila paminaw niya. Ang mata nimo malingaw gid ka sa ilamang tanaw niya. Ma-blessed jud ka kay naman. Na finish na nila ang training nga gikuha nila for 3 Saturdays. Unya ang unsa ba na ang pagkamayo sa Ginoo na himo gid. Og ngaron kani sila nakita ninyo diri kani nga mga singer na sa inyo tubangan diri, mga professional na. Actually, gigastusan na siya namo para makatrain na sa inyong mga anak. Kung namoy mga anak na gusto magpa-vocal, sa magpanindot iyang kanta, pwede niyo iduol sila. Kung ikaw gusto sad ka, Pastor, pwede ko magpa-train? Pwede. Pila ganyan itong fee? Wala na. Free. Free from the Lord. Free that we receive, freely we give. Anak, kamayang Ginoo. O, hanapa ba? Yes, salamat sa mga nag-birthday karon. Asawa ni Joy Joy, si Jokes Milya. Happy birthday to you. Nya karon pong gahapon yata or karon si Mary Joy Milya, iyang asawa, happy birthday. Og si Miss Rayan Villacampa. Uy, birthday din. Oh, sunod pa siguro. So let us sing them a birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. In behalf of all the families sa NCF, we would like to greet you and pray for you and hope for you for more blessings to come and more birthdays to come so you can invite us. Let us marugta, giyangin ako ang tanan. If wala na, let us pray and ask the Lord that what happened this morning will stay in our hearts, and like a seed, it will grow like a tree and it will share to those people who need it. Let us pray for that. Father, this morning, allow me to bless your people according to your blessings. You have promised us, Lord, that your blessing is applied yet of heavens, Ginoo. Na kung mabuo gani sa mga Ginoo, manubra gyud. Because ang purpose, Ginoo, sa sobra amahan, o ang purpose, Ginoo, sa blessing ay mong gihatag so that we can also bless other. Father, I pray for financial blessing para sa mga ginikanan as they continue to send their children to school. They need your financial provision. I pray also for protection for the workers, for the students, Lord, musugod ng eskwela, ang klase, amahan. For those who are mga wives, Ginoo, nga nalang sa balay, I pray that you will also give them the blessings, the strength, the wisdom, and every one of us, Lord. Lord, allow us to enjoy this week, knowing that every day, every moment, we are pleased. You are pleased in us. Malipayon ka, nahimaya ka kanamo. Dili tungod sa among binuhatan, kundi dili tungod sa among bugtong anak o sa espiritu nga naa sa amo karon. Salamat kay ana nga blessing, Lord. Nga makagawas mi aning lugara na di na mi mag-guilt, dili na mi hadlok, wala na mi fear, wala na mi obligation, Lord. Ang amo lang gustong buhaton pirmi amahan. We come to your church, we come to the fellowship because we want to thank you. And this morning, Lord, release us from all wrong motives, all wrong ideas, Lord. But it is your idea, your truth shall remain. As I ask
as you have blessed us according to the spiritual realm. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit, blessing be ours in Jesus' name. Amen and amen. Let's close this morning service as we sing again our favorite song. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all you saints of God. Let's declare it. Sing for joy to God our strength. Sing for joy to God our strength, our strength. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will cleanse our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, if we lift our hands, come now, praise His name, all you saints of God. Draw near to Him.